thì signature của Vương Miện đó chính là một chiếc nồi cơm điện mà hai người gọi chung là vậy. Ngoài ra thì còn có là một chiếc áo choàng nữa. Vậy thì cho em hỏi rằng là khi mà có Vương Miện mới á, thì không biết là mình còn giữ về, nếu như mà đã không còn đội Vương Miện, đội cái nồi cơm điện rồi, thì mình cái áo choàng thì mình còn giữ không ạ? Thì tại vì đó là một trong những cái signature của cuộc thi Miss International. Và cái câu hỏi thứ hai em muốn hỏi là chị Dung có sợ rằng là tại vì năm nay Việt Nam mình gửi một đại diện phải gọi là một trong những chiến binh mạnh nhất của Việt Nam đến với cái đấu trường Miss International, đó là Phương Anh. Việc mà Việt Nam mình tài trợ Vương Miện trong một cuộc thi như vậy thì chị có sợ là nếu như mà Phương Anh có những kết quả cao hơn như là mong đợi của mình, gọi là mình giành Vương Miện đầu tiên về Việt Nam á, thì sẽ có những đại diện ở quốc tế hay những nước khác người ta sẽ nói rằng là thiên vị hay như thế nào hay không? Bởi vì rằng là rõ ràng là Steven đã về Việt Nam đến 2 lần, cũng như là bạn đương kim hoa hậu cũng đã về Việt Nam 2 lần, thì chị có sợ những cái bình luận kiểu là mình thiên vị hay như thế nào hay không ạ? Em xin cảm ơn ạ. First question. As all Vietnamese may know, that the signature of Miss International crown is that it is so big and beautiful that we call it a cooker in a very funny way. And we also have the áo choàng, which is the cape one. So we are wondering if you guys have the new crown, can we still keep the cape? It needs to be dry cleaned first. Okay, nó cần được giặt ủi cái đã. That's the issue we have about the cape. It's so delicate. The materials are so delicate that no dry cleaning company would like to clean it. Thật sự thì cái vật liệu để làm nên cái áo choàng nó rất là kỳ công và cũng khá là gọi là phức tạp để xử lý, cho nên là cũng chắc là chẳng ai dám để nhận ủi đâu. So it has so many lipsticks and foundations already of the Có rất là previous. nhiều son môi và phấn ở trên đó, cho nên là tôi cũng khá là ngại về điều đó. Well, I don't think we're gonna use the cape this year. It doesn't fit with the design. Hopefully, if we're gonna have a cape, maybe it's something that will fit the design as well. Because the cape of the Miss International, the former crown, it did go well with the design, with the crown, with the red color cap that you have, right? And with the with the ribbon. We're gonna miss it. We will miss it. We have already prepared ourselves for that moment. When we actually started talking about the new crown, we knew that this is gonna happen. We will be facing the reality of saying goodbye with the history, with the tradition, but COVID really hit us so badly. So it's a symbol of starting over. We are going back bigger, stronger, and what could be a better opportunity than to do it with Vietnam. How do you think if some designer from Vietnam will design the new spice cup? Why not? I prefer to try. I love to try. I love the cape. Every time I come here to Vietnam, they always give me another reason to come back. Yes. Let's think about it. The new reason to come back to Vietnam again. My sister is moving to Vietnam next week, actually. Yes. Maybe I should hire her as my assistant. Mời Lê Thanh Hòa đứng lên, Lê Ngọc Lâm đứng lên nào. Xin mời các nhà thiết kế chúng ta cùng đứng lên để có thể gọi là có một cái cơ hội thiết kế cho áo choàng Miss International ạ. Our famous and talented fashion designer also here. We would love it. We would love it. Yeah. Well, I will definitely consider that when I go back to Japan tomorrow. Unfortunately, I'll be staying here less than I wanted to. I will talk with our president, Akemi Shimomura, and hopefully she will say yes. Yeah, I love your designs, by the way. Wonderful. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Ông Stephen nói là khi trở về Nhật Bản thì ông sẽ nói chuyện với chủ tịch của Miss International và biết đâu chúng ta sẽ có một cái áo choàng mới đến từ Việt Nam luôn được không ạ? Xin được cảm ơn ông Stephen rất nhiều. Câu hỏi thứ hai của Xuân Hoàng là câu hỏi mà thật sự rất là thú vị luôn á, và rất là mong được hỏi để trả lời. Rất là mong được hỏi thì
Thứ nhất là các bạn có thể thấy là ngày hôm nay không có mặt Phương Anh ở đây. Chúng tôi cũng muốn giữ cái sự riêng tư cho cái công cuộc này không liên quan tới Phương Anh. Vì tính ra nó không phải là một cái lợi thế cho Phương Anh đâu, mà nó là một sự thiệt thòi cho bạn. Bởi vì là các bạn quốc tế khi xem điều này thì nghĩ rằng là Việt Nam tài trợ thì có thể Việt Nam sẽ có một cơ hội nào đó không. Nhưng chúng ta có một chiến binh quá mạnh và chúng ta không cần cái cơ hội ưu ái này. Okay, so the question was that because you guys have come to Vietnam twice, so we were wondering if that would be, how can I say, a favor. If Phương Anh would get more favored when she comes into the Miss International contest. But as Miss Phạm Kim Dung has said, we are so proud of our contestant, and I believe that she is intelligent enough, beautiful enough, and that we don't have to have any sort of consideration or any kind of favor. She would join the contest with wholeheartedly, with her true talent, and most importantly, fairly. So hopefully she can contribute her talent, her knowledge to you guys, and it's more about the companionship between countries, you guys, right? Điều thứ hai đó là chúng ta sẽ phải tin tưởng vào cái quan điểm và cái tư duy làm việc của người Nhật. Người Nhật luôn luôn thẳng một đường mà tiến, không có sự thiên vị cho bất kỳ một cái người nào khác. Đó là cái tính cách ngàn đời của người Nhật không bao giờ thay đổi. Cho nên là tôi nghĩ là tất cả các quốc gia trên thế giới đều biết được điều này. Like one thing I know that after this, many people around the world will start talking, oh, Vietnam is going to win for sure because of the crown, because of this. The question is, Miss International is owned by a Japanese. We used to have, the sponsors were Japanese. Japanese money was poured into the Miss International. But if you look at Miss International for the past 10 years, 5 Japanese girls didn't make it to the top 15 in a pageant that is held in Japan and sponsored by Japanese people. That's because our judges, we don't feed them with information, political information, if you may say it, like about the contestant, who we wanted to win, who is the popular among the fans, who is #1 on social media. They have no idea about it. So that's actually one of the reasons why you should be very proud of the Vietnamese delegates who come to Japan and made it to the top 15, who made it to the top 5, because they won, they placed because of their own merit. It had nothing to do with politics. They made it there because they are beautiful inside and out. That is one thing that we are very proud of the Miss International system. So if Phương Anh made it into the top 15 or top 5 or win the crown, it has nothing to do with this, because I'm not even sure if the judges are aware that we have a new crown right now. Because our judges, they are private people. Very, very private and discreet people. Some of them don't even have social media accounts. So that's one thing that you guys should always remember. We are a very, very fair pageant. During VIểN's time in 2019, Miss Japan is the daughter of our Miss International host for 25 years. Her father was the host of Miss International beauty pageant for 25 years, but she didn't even make it to the top 15. That should be an example that there is really no favor if your delegate made it to the 15 because she deserved it, because of her own merit. That's it. And I want to translate the former answer of Ms. Phạm Kim Dung, is that we really respect Japanese people, and we admire you guys so much, because you guys are always fair and brings justice to your top priority when it comes to work, education, or in whatever field you guys do. You guys do it with trust, with full talent and your own responsibility and ability. So that's why when it comes to Miss International, we really trust in our girls that she has the responsibility
to bring her best to your competition, not to receive any kind of favor. And I also want to translate your words to them as well. Thank you so much. I'm sitting here so proud of you guys for having to come here to Vietnam and to share your point of view to us so that we can see a big picture of the world out there. Và ông Stephen cũng có nói rằng là thật sự thì Mai Phương thấy có một cái điểm rất là đáng nói. Ông cũng ví dụ trong cuộc thi Miss International đã từng có một bạn không vào được đến top 15, dù là con gái của một người đã tài trợ cho cuộc thi Miss International cả 25 năm rồi. Và điều đó thật sự thì cái việc mà bạn vào được top hay không nó đều nằm ở cái năng lực thật sự, cái tài năng của bạn. Và thậm chí cái việc chúng tôi ngồi đây và nhận chiếc vương miện mới này có khi ban tổ chức cũng chưa biết nữa, bởi vì họ là những người rất là kín tiếng, rất là uy tín và họ tập trung vào công việc của họ toàn tâm toàn sức. Và đa phần thì chúng tôi trong ban tổ chức đều là người Nhật, cho nên tính cách của người Nhật thì luôn luôn là kỷ luật, uy tín, văn minh và trách nhiệm. Cho nên tôi tin rằng là tất cả các đại diện khi đến tham gia cuộc thi của chúng tôi thì sẽ đều nhận được cái sự gọi là đối đãi bằng nhau, xuất phát điểm bằng nhau, và các bạn sẽ phải chứng minh cho chúng tôi thấy thực lực của các bạn để các bạn xứng đáng có mặt vào trong cái top cao. Dạ vâng, và Stephen cũng đã chia sẻ một điều là nếu như các bạn nhìn lại Miss International cuộc thi trong vòng 10 năm qua thì nếu như nói mà có sự ưu ái thì những người đại diện cho Nhật Bản, quý vị đã thấy trong 10 năm qua thì hình như là chỉ có 5 lần được vào top 15 thôi. Còn ngoài ra là out hết, cho nên mọi người thấy là sẽ không có sự ưu ái nào ở đây cả. Cho nên là đây là một cái tổ chức cuộc thi hết sức là công bằng. Thực sự thì điều này có nghĩa là chúng ta vẫn cần một cái suất vào top 15 bằng app, cho nên qua app vote, cho nên sẵn đây kêu gọi luôn, khi nào họ vận hành chúng ta nhớ bình chọn cho Phương Anh nha. Dạ, xin được cảm ơn và Phạm Kim Dung rất nhiều, và cũng xin được cảm ơn tất cả các đại diện của chúng ta đã cung cấp những thông tin rất là tuyệt vời. So thank you so much for your information, and now we would like to conclude the Q&A session right here. So we would like to invite all of you to take a photo taking together right here on the stage. Yeah. Và kính thưa quý vị, đến